हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर्स पाहणार आहोत. इथर म्हणजे काय पूर्वी बघितलेलं आहे. सो टू अल्किल ग्रुप्स मे बी सेम ऑर डिफरंट अटॅच्ड टू द ऑक्सिजन ॲटम और टू अल्किल ग्रुप्स may be same or different attached to the oxygen atom. Now see in the reaction. So first type reaction involving alkyl group of ether means what? काय इथं तयार होईल तर फॉर्मेशन ऑफ पेरॉक्साइड. नाव सी द एक्झाम्पल CH3 CH2O C2H5 म्हणजेच कोण डायइथिल इथर. इट इज कम इन कॉन्टॅक्ट विथ लॉंग कॉन्टॅक्ट ऑफ द air. There is a formation of the peroxide of diethyl ether. In this way, two oxygen atoms attached to the carbon atom to form peroxide of diethyl ether. Now see, these peroxides are hazardous. On heating, they can be decomposed. Now see the second type of reaction involving breaking of CO bond, which is present in the ether. So very IMP reaction is that the reaction with dilute sulfuric acid. Here dilute sulfuric acid used as a catalyst. Here reaction takes place with the water. Now see, पहला पार्ट है तो simple ether. Simple ether treated with dilute H2SO4. Two molecules of same alcohols are formed. बात एक तो एग्जाम्पल मध्ये काय केलं CH3OCH3 dimethyl ether treated with dilute sulfuric acid to form two molecules of methyl alcohol. That is a mixed ether. Ethyl methyl ether. Two alkyl groups are different. Treated with dilute sulfuric acid, one molecule of methyl alcohol and another molecule of ethyl alcohol is formed. म्हणजे याचा अर्थ काय, जर मिक्स्ड इथर असेल तर दोन वेगवेगळे अल्कोहोल्स तयार होतील. सिंपल असेल तर दोन मॉलिक्यूल ऑफ सेम अल्कोहोल तयार होईल. नेक्स्ट आहे रिॲक्शन विथ फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड. हियर 5 क्लोरीन atoms are there. Now see the reaction takes place. CH3 1 Cl, another CH3 group, second Cl, and remaining whatever that is a collector, phosphorus 1 oxygen atom and 3 chlorine. So there is a formation of phosphorus oxychloride, trichloride. Now here when mixed or simple ether, alkyl chloride is formed. Here both alkyl groups are same. त्यामुळे इथं काय फॉर्म झालं बा, 2 molecules of methyl chloride. परंतु जर मिक्स्ड इथर असेल तर तिथं मात्र काय फॉर्म होईल, पहिल्या अल्किल ग्रुपचा एक क्लोराइड, दुसऱ्या अल्किल ग्रुपचा दुसरा क्लोराइड. सो मिथिल क्लोराइड अँड इथिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट that is a reaction with hot concentrated HI or instead of HI we can take HBr. reaction HBr बरोबर पण होईल. सो पहिला एक सिंपल इथर डायमिथिल इथर treated with concentrated hydrogen iodic acid. Now see there CH3OH, what will form methyl alcohol, and another methyl group treated with iodine to form the methyl iodide. Similarly, in case of the aryl ethers, so there is a formation of CH3OCH3, in anisole benzene ring and OCH3. So methyl can form methyl iodide and benzene ring O and H. There is a formation of the phenol. So that is a important reaction. In aromatic ether, phenol is formed. Next reaction is there electrophilic substitution reaction. फिनॉल मध्ये आपण पाहिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे इथं सुद्धा आर्थो अँड पॅरा पोझिशन्स काय, मोर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ॲक्वायर होते त्या पोझिशनला. त्यामुळे जो कंपाऊंड तुमचा तयार होईल तो कसा तयार होईल, आर्थो आणि पॅरा पोझिशनचा डेरिव्हेटिव्ह तयार होईल. नाव सी इन दॅट फर्स्ट पहिल्यामध्ये ॲनिसोल ट्रीटेड विथ द ब्रोमिन इन ॲसिटिक ॲसिड. पहिल्या याच्यामध्ये ब्रोमिन attached to Br attached to the artho position. So there is a formation of O bromo anisole.
and second compound is from p-bromoanisole. So para positionचा जो derivative तयार होईल that will be the major product. So p-bromoanisole is a major product. Similarly, nitration, addition of nitro group. See here also anisole treated with concentrated nitric acid in presence of concentrated H2SO4. So there is a formation of mixture of two compounds, which are this p-nitroanisole and O-nitroanisole. O-nitroanisole is a major product. So these are the reactions of ether. ह्या सगळ्या ज्या काय आहेत त्या केमिकल रिॲक्शन्स ऑफ द इथर आहेत. सिंपल रिॲक्शन्स आहेत, लर्न करायला इझी होईल. ना थर्ड, Friedel-Crafts alkylation means what? Addition of alkyl group to the benzene ring. So when anisole कुणावर ट्रीट झाला alkyl chloride, that is methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. So either alkyl group attached to the ortho position and alkyl group attached to the para position. So there is a formation of O-methyl anisole and p-methyl anisole. So p-methyl anisole is a major product. So now only remaining that is the uses of ether. So diethyl ether used as a anesthetic agent. These are also used in the diethyl ether are used in the Grignard reagent reactions. So you can write your own, that is the uses of the ether. Now this topic is finished here. You have to solve whatever problems given in the book. बुकमध्ये जे काय दिलेलं आहे तुम्हाला एक्झरसाइज तो सोडवण्याचा प्रयत्न करा. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.